Mến chào các em đã đến với bộ môn công nghệ lớp 10. Và trước khi vào bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ có một câu hỏi dành cho chúng ta. Đó là khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọt, theo các em làm thế nào để có được những sản phẩm đẹp về mặt hình thức, ngon về chất lượng và có thể để được lâu mà không bị hư hỏng? Như vậy, khi thu hoạch những cái sản phẩm trồng trọt thì mình cần phải thu hoạch đúng lúc, đúng thời điểm, đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật, nhanh, gọn, một cách cẩn thận, không để rơi, không để bị dập nát. Ví dụ như chúng ta biết rằng là quả cà chua chín thì mình cần phải thu hoạch vào thời điểm thích hợp nhất vì nó đang chứa nhiều vitamin C và lượng đường. Khi thu hoạch, chúng ta có thể dùng kéo cắt hoặc là dùng dao tỉa nhẹ những quả chín và không ảnh hưởng đến những phần còn lại của cây. Và sau khi tiến hành thu hoạch thì mình có thể bảo quản và chế biến để những cái sản phẩm của mình nó sẽ được đẹp về mặt hình thức, ngon về chất lượng và cũng như là có thể bảo quản được lâu. Và trong quá trình bảo quản và chế biến thì mình sẽ sử dụng một số những công nghệ cao trong quá trình bảo quản và chế biến. Vậy thì những công nghệ cao nào được sử dụng trong thu hoạch, bảo quản và chế biến những sản phẩm trồng trọt thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay. Đó là bài 18, ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm trồng trọt. Trước hết, về mục tiêu của bài học, sau khi học xong bài học này thì chúng ta sẽ nêu được một số những ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt. Thứ hai đó là chế biến được một số sản phẩm trồng trọt bằng các phương pháp đơn giản. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch các sản phẩm trồng trọt. Như vậy, hiện nay người ta đã ứng dụng một số công nghệ cao, ví dụ như là tự động hóa. Thứ hai đó là cảm biến. Thứ ba là sử dụng robot. Và thứ tư là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và được ứng dụng rất nhiều trong thu hoạch, sơ chế, phân loại và bao gói những cái sản phẩm trồng trọt. Thì đây chính là một số những công nghệ cao được ứng dụng trong việc thu hoạch các sản phẩm trồng trọt. Vậy thì việc ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch những sản phẩm trồng trọt sẽ mang lại những ưu điểm gì hay là mang lại những lợi ích gì? Như vậy, nhờ việc ứng dụng công nghệ cao trong việc thu hoạch các sản phẩm trồng trọt thì giúp cho chúng ta thu hoạch nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm công lao động, giảm thiểu các thất thoát sau khi thu hoạch và gia tăng giá trị của các sản phẩm. Sau đây chúng ta sẽ có một nhiệm vụ. Thầy sẽ đưa ra một số những hình ảnh. Chúng ta sẽ cùng quan sát các hình ảnh và cho biết là công nghệ cao nào được ứng dụng trong thu hoạch, sơ chế, phân loại và bao gói các sản phẩm trồng trọt. Chúng ta sẽ đến với hình đầu tiên. Như vậy, ở hình đầu tiên thì chúng ta thấy là người ta sẽ sử dụng robot trong việc thu hoạch các sản phẩm trồng trọt. Cụ thể là sử dụng robot trong việc thu hoạch rau hay là thu hoạch cà chua. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh số 2. Như vậy, hình ảnh số 2 đó chính là ứng dụng công nghệ cao trong việc sơ chế sản phẩm, cụ thể là công nghệ tự động hóa. Như vậy, ở đây chúng ta thấy ở hình bên tay trái đó là dây chuyền rửa, đánh bóng và phân loại những sản phẩm sau khi thu hoạch. Và bên tay phải đó chính là dây chuyền làm mát sơ bộ. Thì đây chính là ứng dụng một số công nghệ cao trong cái việc mà chúng ta sơ chế các sản phẩm trồng trọt. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh số 3. Như vậy, hình ảnh số 3 ở bên tay trái đó chính là robot phân loại ớt ngọt. Hình bên tay phải đó là dây chuyền phân loại cam. Như vậy, công nghệ cao được ứng dụng trong trường hợp này đó chính là công nghệ robot và dây chuyền tự động hóa. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh cuối cùng. Như vậy, ở hình ảnh cuối cùng thì chúng ta thấy bên tay trái đó là robot đóng gói dâu tây.
và bên tay phải đó là dây chuyền đóng gói cà chua. Thì đây chính là những ứng dụng công nghệ cao trong việc đóng gói sản phẩm, và công nghệ cao được ứng dụng đó chính là công nghệ robot và dây chuyền tự động hóa. Sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát một đoạn video về việc sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo AI trong việc thu hoạch một số sản phẩm nông sản. We visited a farmer. He said, "Oh, you can go and pick as much capsicum as you want from the field." And then I asked, "Are you going to harvest this?" And he said, "Well, no. All this crop will be plowed tomorrow. The cost that I have in the pickers supersedes what I would get for the crop in the supermarket." This really motivated us to look at, well, if we can actually reduce some of these costs and prevent some of the food wastage and help the farmers to have a more profitable enterprise, that would be good motivation for our project. When we started working on this, we look at the progress that other groups have done globally and the progress they reported, and it was actually very modest. So what we did is we concentrated on what we thought they were the key bottlenecks. One of them was the perception, how the robot can see the fruit in the bush, and the other one is the actual picking tool. We've been trying to get our team together to set up our vision system or a perception system. He's trying to do it in the real world, so he's got all these challenges of the unstructured parts of the plant to have to detect capsicums in, figure out where the capsicum is in the plant, and he does that by fitting what we call a geometry model to the capsicum, and that gives you a location attached to it using a custom built tool that we've done, and then also detach it from the plant. It was a fairly tricky task to pick sweet peppers in a greenhouse environment where every piece of fruit's a different shape. They can be hidden by leaves and behind branches, so it's a challenging task to design computer algorithms and grippers that can grab these pieces of fruit and cut them from the plant. At the moment, our prototype is working very well in protected environments. We're trying to extend it to other crops, such as mangoes, apples, avocados, and strawberries. By having a robot, you can do selective harvesting, so therefore you can harvest your crop at the optimal time window all the time at different stages. On our first trials, we have a success rate of about 90%, which was remarkable for the short amount of time in which we've been working in the project. Harvey has so much potential. If he can be autonomously navigating down crop rows and harvesting capsicums 24/7, then the farmers will just benefit from that greatly. There will be lower risk and also better profit as well. That's really a really exciting thing.
We are seeking investment to automate several aspects of it, and again having a sustained trial in a real cropping environment to look at the benefits that this could bring to the farmers. Returning this technology to the farmers would really be beneficial to Queensland and to Australia and maybe to the world. Build the first sweet pepper harvesting robot. That was the goal of the Sweeper project. Increasing the efficiency and reducing labour dependence will ensure Europe's high-tech greenhouse food production yields and competitiveness. The robot is an assembly of an autonomous mobile platform with a robotic arm holding an end effector for fruit harvesting. The robotic arm with the end effector scans the crop for mature peppers. The camera operates completely independently from surrounding light conditions. It gives colour images and a distance map. This information is used for pepper detection, localization and maturity classification. Peppers are scanned by looking slightly upwards. By observing the bottom part of the pepper, maturity can easily be detected. The robot was trained to find obstacles like leaves and stems in the images. To speed up the training work, a simulated artificial pepper crop model and a deep learning network was used. After detection, the pepper location is used to perform a path planning for the robotic arm. This can be a complex trajectory, since the space in which the robot arm may move is very limited. The robotic arm employs visual servo control to reach the peduncle of the peppers on target. For this, it takes images from several sides. The arm approaches the pepper in such a direction that the stem is always to the backside of the pepper. The small cutting tool is positioned just above the pepper and cuts the peduncle while the cutting tool is moved downwards. After cutting, the pepper falls downwards into the fingers of the pepper catching device and is moved towards the pepper bin by the robotic arm.
conveyor belt will be added to the robot in order to convey harvested peppers to a standard pepper trolley. Multiple robots and trolleys will be part of a fully automated post-harvest logistics management system. The robot will exploit its harvesting skills in full in a single stem row cropping system. The most suitable yellow existing pepper variety was used during the test. The sweeper project results will serve as input for the development of a new, fully optimized and automated sweet pepper production system for the greenhouse horticultural sector. The automatic harvester will contribute to solve some of today's major grower issues, such as labour costs, labour availability, food safety and quality.